আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু ইংলিশ টুডে। আজ আমরা শিখব 20টি গুরুত্বপূর্ণ ইংরেজি বাক্য যা আপনার প্রতিদিনের জীবনে কাজে লাগবে। লেটস গেট স্টার্টেড। তুমি কফি না চা পছন্দ করো? ডু ইউ প্রেফার কফি অর টি? ডু ইউ প্রেফার কফি অর টি? আমি একটু দেরি করব। I will be a little late. I will be a little late. আমি এখন খেতে বসেছি। I am having my meal now. I am having my meal now. বাইরে খুব বৃষ্টি হচ্ছে। It's raining heavily outside. It's raining heavily outside. আমার ফোনটা কোথায় রেখেছি? Where did I keep my phone? Where did I keep my phone? তুমি কি বাসে আসছো? Are you coming by bus? Are you coming by bus? এটা আমার জীবনের সেরা দিন। This is the best day of my life. This is the best day of my life. আমি চেষ্টা করছি শিখতে। I am trying to learn. I am trying to learn. আজকের কাজটা খুব কঠিন ছিল। Today's work was very tough. Today's work was very tough. আমি এই সিনেমাটা অনেকবার দেখেছি। I have watched this movie many times. I have watched this movie many times. তুমি খুব ভালো ইংরেজি বলো। You speak English very well. You speak English very well. আমাদের একটু বিশ্রাম নেওয়া উচিত। We should take a little rest. We should take a little rest. তুমি কি ইংরেজি পড়তে পারো? Can you read English? Can you read English? আজকে আমার খুব ব্যস্ত দিন ছিল। I had a very busy day today. I had a very busy day today. আমি তোমার কথা বুঝতে পারি না। I can't understand what you are saying. I can't understand what you are saying. চলো একসাথে পড়াশোনা করি। Let's study together. Let's study together. তুমি কি কখনো বিদেশে গেছো? Have you ever been abroad? Have you ever been abroad? আমাকে একটু সময় দাও। Give me a moment, please. Give me a moment, please. চিন্তা করো না, সব ঠিক হয়ে যাবে। Don't worry, everything will be fine. Don't worry, everything will be fine. Thanks for watching.